ඇත්තටම බැහැමින් සන්තෝෂයි මේ අවස්ථාවේදී මාස ගානක නම් බලන් හිටගයක් මේ මොකද මේ අශ්වින් කියන එක ජීවිතේ පාටි දෙන එකක් නෙමෙයි මේක මලකින් කරගෙන එකක් මට බලහත්කාරයෙන් වගේ එන්න කිව්වේ ඇත්තටම අශ්වින්ගේ ඩ්‍රයිවිං යනවා මොකද හිතන්නේ ඇත්තටම භයංකාරයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද්ද HERTZ challenge එකට ඒකේ ඉස්ලාම් challenge එක penalty round එකක් විදියට පළවෙනි වටේ විදියට penalty round එකක් තියෙන්නේ ඒක ඉතින් අපි අශයන්ට තමයි දෙන්න හිතන් ඉන්නේ අපි ඔව් දැන් අශයන්ට It was at this moment that he knew. He fucked up. orange kasih namanya bang, tidak bang. Nanti itu botol ada paket kalau yang ada guna.
tinggal lihat Thailand di